Well, mineral nutrition in plant. Okay, mineral nutrition in plant. So this topic already little bit about mineral nutrition in plant. You have covered in your BSc curriculum. Okay, in BSc physiology paper, I think this might be was a part of third year paper. Okay, थर्ड इयर फिजियोलॉजी मध्ये तुम्हाला मिनरल न्यूट्रिशन बद्दल थोडं बहुत झालेलं आहे. आता इथे एमएससी ला थोडंसं आणखी त्याच्या पुढचा म्हणजे थोडं डिटेल, कारण कसं बीएससी ला आपली तेवढी मेंटॅलिटी राहत नाही, थोडंसं अंडरस्टँडिंग पण राहत नाही. एमएससी ला थोडंसं मॅच्युरिटी वगैरे येते आणि आपण त्याला व्यवस्थितपणे समजून घेऊ शकतो टॉपिक. ठीक आहे. सो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट. ओके, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक. आता आपल्या ह्याच्यामधला सगळ्यात मोठा टॉपिक आहे असं म्हणलं तर हरकत नाही. आणि जवळपास याच्या 50-60 स्लाइड आहेत या मिनरल न्यूट्रिशनच्या. सो इट विल टेक 2 or 3 lectures to finish up this topic what you call mineral nutrition. ओके, जवळपास 2 ते 3 पिरियड हे संपायला लागतील हा टॉपिक. ओके, now friends, what is mineral? What are minerals? Okay, an organic element acquired mostly in the form of inorganic ion. An inorganic element. Okay, an inorganic element acquired mostly in the form of inorganic ions from the soil. So minerals are mostly of inorganic type. Okay, so there are two types of elements. One type of element are called organic and another is called inorganic. What type of elements are called organic element? The element which comprises of carbon. Okay, की ज्याच्यामध्ये कार्बन आहे त्याला आपण ऑर्गॅनिक म्हणतो. आपण कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, like this. Okay, so the mineral, the word mineral, it is an inorganic element acquired mostly in the form of inorganic ions. From where? From the soil. So soil is the ultimate source of mineral to the plants. Now nutrient, a substance needed to survive or necessary for the synthesis of organic compound. Nutrient. Okay, nutrient, it is what? A substance necessary for the synthesis of organic compound, isn't it? So both this together constitute ह्या दोघांचा मिळून न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन बनलेलं. सो व्हाय इज मिनरल न्यूट्रिशन इम्पॉर्टंट? ओके, त्याचं महत्व काय आहे? What is the importance of mineral nutrition in plant? In most natural soil, the availability of mineral nutrients limits the growth and primary productivity. Okay, if the mineral nutrients are available in more amount in the soil, then there will be maximum growth of the plant. And if minerals are not present in the soil, then in that soil there will be limited growth of plant. That means availability of nutrients in the soil is one of the limiting factor for growth and what you can say productivity of plant. Okay, so nowadays farmer applies mineral fertilizers to their soil for what purpose? To increase the productivity. Okay, so therefore also minerals
productivity depends on availability of mineral, and sometimes if minerals are absent, then we have to give or apply uh, those minerals from external sources. So nutrient limitation is an important selective pressure. ते कमी असलं तरी पण प्रेशर येतं. Nutrient limitation is an important selective pressure, and plant faces many spatial changes related to the need to acquire and use mineral nutrients efficiently. Okay, जर समजा मिनरल न्यूट्रिशन सॉरी मिनरल हे लिमिटेड आहे, then plant faces some problems, and in that case plant itself makes some changes to acquire. Okay, plant मध्ये असे काही चेंजेस होतात, so those changes will help to acquire different types of minerals efficiently from the surrounding soil. So plant nutrition specifically does not refer to photosynthesis. Okay, mere photosynthesis governed by the plant. It does not mean by the plant is self-sufficient. Along with plant photosynthetic products, plant requires lot of other things for the normal and natural growth and development. Okay, so what we are getting in photosynthesis? Carbohydrate synthesis, that means sucrose, starch, glucose. Okay, so these things we are getting from the photosynthesis. So what starch, sucrose, what sucrose contains? Sucrose C6H12O6 or C12H22O11 sucrose. Okay, so sucrose C12H22, what is there? Carbon, hydrogen and oxygen. So in photosynthesis what we are getting? Assimilated product sucrose containing carbon, hydrogen and oxygen. Apart from this, lot of other things are necessary for the plant to sustain, or what you can say, for their sustainable development. So classification of minerals. Friends, on the basis of the amount found in the plants, nutrients are of two types: macronutrient and micronutrient. Okay, so how much amount of these elements are present in the plant? They are of two types based on their presence or availability: macro and micro. So macro itself indicates, macro means large, okay, and micro means small. Macro constitute nitrogen, okay, sorry, yes, N nitrogen, potassium, K calcium, magnesium, phosphorus, S for sulfur, sodium and silicon. Okay, micronutrients. So these nutrients are required in small quantity, but they are essential. Okay, ते महत्वाचे आहेत. जर हे नसतील, micronutrients जर नसतील, that also affect the growth of plant. Getting the point? So what are those? Cl, Fe, B boron, ferrous, chlorine, magnesium, zinc, copper, Mo means molybdenum and nickel. Okay, so these are micronutrients. So these are the two types. So they are categorized into two types. First one is essential and another one is non-essential. So what is the difference between these two? या दोघातला फरक काय आहे? Essential means they are required for the normal growth and development. If any one from these is absent, then there will not be the normal growth, isn't it? So it will reflect in terms of certain symptoms, isn't it?
So there will not be normal growth. Therefore, essential elements are necessary for the growth and development. Non-essential elements, non-essential elements, they are also necessary, but their presence is not of prime importance. Okay, likewise. So essential elements, what defines as an essential? Essential कोणाला म्हणायचं? What defines an essential element? कुणाला म्हणायचं? In its absence, the plant cannot complete normal life cycle. जर ते नसेल तर प्लांटला नॉर्मल लाईफ सायकल परफॉर्म करण्यासाठी अडचणी येतात किंवा लाईफ सायकल प्लांटची परफॉर्म होऊ शकत नाही. The element is a part of essential molecule, macromolecule, metabolite. Okay, that is macromolecule, metabolite inside the plant. So it is the essential part. This element is essential part of molecule inside the plant. At the molecule plant मध्ये lot of molecules are there. Macromolecules we call it as DNA, RNA. They are macromolecules. Metabolites are there in what you can say cytoplasm. Metabolites plays important role in different what you can say in whole metabolism of the cell or plant. Therefore, so the essential, the element is a part of essential molecule. Okay, the most elements fall in both categories above. For example, structural versus एन्झाईम कोफॅक्टर. ओके, आता हे जे इसेन्शियल आहेत ना, इसेन्शियल एलिमेंट हे कशामध्ये एक तर स्ट्रक्चर म्हणजे स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट और दे आर ऍक्टिंग ॲज अ कोफॅक्टर ऑफ सम एन्झाइम्स. The 70 elements are classified. So these are 70. Out of these 9 are macronutrients. Okay, 9 are macronutrient that is present at less than what you can say 10 millimolar kg dry weight. Okay, present at a concentration of 10 millimolar kilogram per dry weight and 8 micro, okay, they are present just below, then 10 millimolar below 10 millimolar kilogram dry weight. Okay, again you can see. So the what factor determines whether the particular element is essential or non-essential? The experimental technique, what you call hydroponic culture, this experimental technique determines which element is essential and which is non-essential. Okay, so friends, you see in this diagram, two beakers are kept here, and in one beaker, two conical flasks are kept here, and in one conical flask, the complete solution containing all minerals are there. That means the plant which is present in this flask is growing. This looks healthy plant, isn't it? Whereas in another flask where the solution lacks potassium, you know, potassium is one of the element, and in this flask potassium is absent. Therefore, you can see the growth performance of this plant in the another conical flask. So this which what is hydroponic? Growing of plant on liquid medium, watery medium or water is called hydroponic technique. Nowadays in different laboratories, okay, people are using this technique. Some what you can say farmers or what you can say nurseries are using this technique
of hydroponic culture, isn't it? So the technique of growing plants on liquid medium or watery medium containing different mineral elements in it, that is called a hydroponic technique. Again, the same thing, macronutrients are the elements required by the plants, that is relatively large amount. Okay, organic compounds like carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and other three, potassium, calcium, magnesium. These are called macro. Micronutrients are the nutrients that the plant required in very small amount. They are 8 total, including iron, chlorine, copper, zinc, manganese, molybdenum, boron, and nickel. Most of these nutrients functions as cofactors of enzymatic reactions. Okay. So enzymes, the topic of enzyme, I think this enzymology might be there in fourth semester. ओके, एन्झाईमचा अभ्यास तुम्हाला फोर्थ सेमिस्टरला आहे, त्यामुळं थोडा बहुत झाला असेल एन्झाईमचं तुम्हाला बीएससी ला वगैरे, म्हणजे को एन्झाईम काय, को फॅक्टर काय, अपो एन्झाईम, प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरे, या छोट्या छोट्या टर्म्स आहेत एन्झाईमच्या बाबतीतल्या, त्या तुम्हाला माहीत आहे. को फॅक्टर म्हणजे काय? को फॅक्टर म्हणजे हे मिनरल एलिमेंट्स which are working as a, what you can say, these elements helps to carry the enzymatic reaction, isn't it? So they are called cofactors. The same things here, major elements required in large amount more than or equal to 10 millimolar dry weight matter. हा पॉइंट आपला झालेला आहे. Macro or minor elements, or they are also called trace element. Okay, you see here, macronutrients are also called major elements, and micronutrients are also called as minor elements, or they are called trace element. So they are required in very small amount, less than 10 millimolar, per kilogram dry matter of the plant. Okay, so this is what the types, the types of two types of essential elements, major and minor. Now, what is the functions of these essential elements? Those essential elements plays a lot of role in the life of plant. So in this slide, you will get some of the major roles. Okay, first one is catalytic function. Catalytic function, catalysis means what? Conversion of one product to other one. This is called as catalysis. So catalytic activity is governed by different types of enzyme. That means enzyme converts substrate into product. So that conversion is dependent on availability of certain mineral elements, isn't it? So this is called catalytic activity. Second, it influences on osmotic pressure of plant cell. You know, plant cell contains cytoplasm, and in cytoplasm, cytoplasm is watery liquid, viscous liquid. So in that cytoplasm, lot of things are present in dissolved state, and out of this, majority portion of the cytoplasm constitute minerals. So osmotic pressure to the plant cell is because of presence of different types of minerals into the cytoplasm of plant cell. So directly here, presence or absence of minerals into the cytoplasm of plant cell influences its osmotic pressure. Next one is, it is constituent of protoplasm and cell wall. Some mineral elements are the constituents of protoplasm as well as cell wall. Okay, ते आपल्याला पुढे पाहण्यात येईल, पुढे पाहते. Okay, another is antagonistic or balancing function against toxic element. Okay, so there are some elements in nature
which are of toxic type. For example, lot of toxic, say for example, cyanide. Okay. Other out of these 15, okay, तसे जवळपास 28 एलिमेंट्स आहेत जे कमी जास्त प्रमाणामध्ये. हा, अरे बाळांनो, आवाज येतो माझा? हो सर. मध्येच मीटिंग डिस्कनेक्ट झाली. इथला नेटचा प्रॉब्लेम चालू आहे. जी सेंट्रल इन्स्ट्रुमेंटेशन लॅब आहे, इथलं नेट डिस्कनेक्ट वारंवार व्हायला लागलेलं आहे. आता ऑनलाईन असल्यामुळे हे असे प्रॉब्लेम छोटे मोठे येणारच आहे. आपण त्याला काय करू शकतो? काहीच नाही. आणि एकदा आपलं कनेक्शन तुटलं की मग काहीच करू शकत नाही आपण. म्हणजे मीटिंगचं कनेक्शन तुटलं की प्रॉब्लेम येतात. ओके. सो वेल फ्रेंड्स, what we were discussing, let me see. The point this, okay, some elements are of antagonistic type. Just a minute, 8 minutes. हा, एक फोन आला होता मध्येच, त्यामुळे थोडंसं हे झालं. ओके. वेल फ्रेंड्स, स्लाइड दिसताय तुम्हाला? हो सर. सो अँटॅगोनिस्ट और बॅलन्सिंग फंक्शन अगेन्स्ट टॉक्सिक एलिमेंट. समजा एखाद दुसरा टॉक्सिक एलिमेंट जर आला तर त्याला काउंटर करायचं काम काय करतात? हे आपले जी प्लांटमध्ये असलेले एलिमेंट्स करतात. लक्षात, म्हणजे बॅलन्स करायचं काम करतात अँटॅगोनिस्टिक. आता बरेचसे प्लांट्स असे असतात की नको त्या ठिकाणी नालीमध्ये इकडं तिकडं वाढतात. बऱ्याचशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी म्हणजे घाण जागी पण प्लांट वाढतात. अशी सॉईल असते की त्या ठिकाणी दुसऱ्या कुठल्याच ह्याला ग्रोथ हे होत नाही, त्या ठिकाणी पण प्लांट वाढतात. म्हणजे अशा प्लांटमध्ये एक प्रकारचा मेटल स्ट्रेस असतो. मेटल स्ट्रेस म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो की टॉक्सिक इंडिकेशन. म्हणजे काही प्लांट असे असतात की त्या ठिकाणी एखादं एलिमेंट आहे असं इंडिकेट करतात. इझिली. तर हे म्हणजे त्या ठिकाणी एलिमेंटचं बॅलन्सिंग होत असतं. ओके. हा, सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हॉट अनदर स्लाइड. आज काही सकाळपासून इथलं नेट थोडंसं अनस्टेबल आहे, म्हणून थोडंसं कनेक्ट डिस्कनेक्ट व्हायला लागलं. सो this in this chart you will get the information about different types of mineral elements, this chemical symbol, their relative percent in plant, percent with respect to nitrogen, baga, and the function, what type of function this mineral element plays. So nitrogen, come to nitrogen. If you consider nitrogen 100%, okay, so relative percentage in plant with respect to nitrogen. Nitrogen, if you consider nitrogen 100%, so what is the role of this nitrogen? Nitrogen is the component of protein and amino acid. You know, the protein amino acids are of how much importance to the plant. Okay, प्रोटीन अमिनो ऍसिड हे खूप महत्वाचे आहेत, प्लांटला आहेत आणि ॲनिमलला पण आहेत. Next one is phosphorus, P. Okay, it has near about 6% amount, it constitutes 6%, and it is the part of nucleic acid and ATP. How much they are important? You see, phosphorus, nucleic acid. In nucleic acid, what you can say?
phosphodiester bond, one nucleotide it joined with other nucleotide with the phosphate bond would called phosphodiester bond. जर फॉस्फरस नसता तर तुमचा डीएनए बनलाच नसता. बरोबर आहे? व्हॉट आय एम टॉकिंग. So phosphorus is of very important type. So it is the constant nucleic acid and also the constituent of ATP. ATP is the currency, energy. Okay. So ATP असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो एनर्जी मिळतं. Potassium K. Okay, it constitutes 25% and it acts as a catalyst for different enzymatic reactions and also plays important role in ion transport. So NPK, okay, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम, NPK हे खूप महत्वाचे फर्टिलायझर्स आहेत. ते युरिया, नायट्रोजन म्हणजे युरिया हा देतात आपण शेतीमध्ये, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन असतं. NPK चा डोस पण असतो. NPK एसेन्शियल एलिमेंट्स आहेत, ते प्लांटला लागतात. विदाउट दोज NPK हे प्लांट नेवर ग्रो. ओके, नेक्स्ट सेकंडरी न्यूट्रिएंट्स जे आहेत, कॅल्शियम, it constitutes near about 12% Ca, calcium cellular component. Magnesium Mg, it constitutes about 8%. It is the part of chlorophyll. So if you know the structure of chlorophyll in porphyrin ring, in center of chlorophyll molecule, magnesium is present. क्लोरोफिलच्या सेंटर मध्ये मॅग्नेशियम असा फिट बसलेला आहे आणि आजूबाजूची कार्बन स्केलेटन आहे, त्याला पोरफायरिन रिंग म्हणतो. फायटॉल टेल, पोरफायरिन हेड आणि फायटॉल टेल असं स्ट्रक्चर आहे क्लोरोफिलचं. आणि त्याच्या जी हेड आहे, हेड रिजन क्लोरोफिलचं, त्याच्या सेंटरमध्ये मॅग्नेशियम आहे. अँड दिस मॅग्नेशियम इज प्लेइंग इम्पॉर्टंट रोल, ओके, इन ट्रान्सफरिंग इलेक्ट्रॉन अँड लाईक दॅट. यू नो, इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर, PS1, PS2, all you might have studied in that chapter. So that is the role of magnesium. Sulfur, yes, is a constituent of amino acid. Sulfur containing amino acid, cysteine and methionine. Okay, हे महत्वाचे amino acid. Without sulfur containing amino acid, there will not be protein synthesis. Protein synthesis होणार नाही त्या ठिकाणी. Okay, iron, ferrous, it is the it is present in chlorophyll. It is required in chlorophyll synthesis. Ferrous, Fe, and also it acts as a what you can say cofactor for different enzymes in nitrogen fixation. Okay, micronutrients, copper, component of enzyme. Manganese, symbol is Mn, and it is present in 0.01%, and it activates different types of enzyme. Second one is zinc, it also activates enzymes. Boron, B, it is cellular component. Molybdenum, MO, involved in nitrogen fixation. बघा, नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये एक मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन आहे, म्हणजे लेग हिमोग्लोबिन. नायट्रोजिनेज एन्झाइम, नायट्रोजिनेज. ओके, नायट्रोजिनेज एन्झाइम मध्ये हा मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन, मॉलिब्डोनम आणि फ्लॅविन, Fe फ्लॅवो. ओके, मॉलिब्डोफ्लॅवोप्रोटीन हे हा खूप मोठा कंपोनंट आहे की नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये त्याचा वापर होतो. क्लोरीन is required for certain reactions of photosynthesis. Okay, so friends, so these are what different sub minerals and their function in plant. So these are the very important functions. हे जे काम आहेत ना, हे खूप महत्वाचे काम आहेत. जर समजा सल्फर जर नसता तर अमायनो ऍसिड बनले नसते. कोणते? सिस्टीन आणि मिथ्योनाइन. सिस्टीन मिथ्योनाइन नाही बनले असते तर तुमचं प्रोटीन सिंथेसिस झालं नसतं. बिकॉज सिस्टीन अँड मिथेनाइन्स आर द अमायनो एसिड्स अमॉंग द 20 प्रोटीन अमायनो एसिड्स. ओके, जे 20 अमायनो एसिड्स आहेत महत्वाचे जे काही आहेत, त्यापैकी सिस्टीन मिथेनाइन हे 2 आहेत. सल्फर कंटेनिंग अमायनो एसिड्स आहेत. जर ते जर नसतील तर त्या ठिकाणी तुमचं प्रोटीन बनणार नाही, प्रोटीन सिंथेसिस होणार नाही. म्हणून each and every element is इसेन्शियल, महत्वाचा आहे, त्याचा रोल आहे. जर ह्याच्यापेक्षा एक दुसरा कमी असेल तर व्हॉट विल हॅपन? द प्लांट विल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. कुपोषण म्हणतो आपण. कुपोषण, आपण कुपोषित लहान मुलं पाहतो बघा, इकडे तिकडे कुठेही टीव्हीवर पाहतो किंवा न्यूज पेपर मध्ये पाहतो. त्याचा आकार कसा असतो?
हाडं बाहेर आले असतात, डोकं मोठं असतं, पोट भलं मोठं असतं, छातीच्या फासल्या बाहेर आलेल्या असतात, बरोबर आहे. सारखे रडत असतात ते, पाये एकदम लहान असतात लोकडे, हात पाये एकदम, हाडं दिसतात त्याला. म्हणजे काय याचा अर्थ की सो दोज चिल्ड्रन्स might be suffering from some of the what you can say deficiency of nutrient. त्याला आपण कुपोषण म्हणतो आपण. त्यांना व्यवस्थित खानपान मिळत नाही, परिपूर्ण जेवण मिळत नसल्यामुळे ती मुलं तसे बनतात. ठीक आहे. आणि आपल्या भागामध्ये कुपोषणाचं प्रमाण हे जे काही ट्रायबल एरिया आहे, ट्रायबल बेल्ट, जे जंगलामध्ये राहतात, ठाणे, पालघर या भागामध्ये काही कुपोषणाचं आहे. आणि इकडे विदर्भामध्ये पण चंद्रपूर, भंडारा या काही भागामध्ये कुपोषण, मेळघाट या परिसरामध्ये काही जे काय असे काही जमाती आहेत की त्यांना ते जंगलातच राहतात, ट्रायबल म्हणतो आपण त्याला, ट्राईब. तर त्यांच्याकडे हे कुपोषणाचं प्रमाण थोडंसं आहे. ठीक आहे. हा, मेजर इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स. ओके, मिनरल न्यूट्रिएंट्स दॅट आर क्रुशियल फॉर प्लांट ग्रोथ आर CHO. ओके, सो हे गॅस आत्मॉस्फिअर मधून मिळतात. नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, दे आर मॅक्रो एलिमेंट्स ॲब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल सोल्युशन needed in high ratio. खूप जास्त लागतात. NPK, the major macro element, calcium, magnesium, sulfur are the secondary micro element. Again, Fe, Mn, Zn, copper, Mo, B, boron, micro elements absorbed from the soil solution and needed in small quantities. B, boron have very narrow range of efficiency and even a slight increase in concentration will cause damage. Okay, बोरॉन बी हे खूप महत्वाचं आहे. जर जास्त वाढलं तरी प्लांट मरते, कमी झालं तरी प्लांटला प्रॉब्लेम येतो. फ्लोरीन अँड Na, डॅमेजिंग न्यूट्रिएंट्स, हे जास्त रेग्युलरली existent in sufficient quantity in the soil and in arid areas even in excess, हे डॅमेजिंग न्यूट्रिएंट्स आहेत. जर जास्त झाले तरी डॅमेज करतात, कमी पडले तरी डॅमेज होतं त्या ठिकाणी. प्लांट्स नीड स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम देम अँड एक्सेस विल डॅमेज द सॉइल स्ट्रक्चर. ओके, जर जास्त झालं तर प्लांट टिश्यूला प्रॉब्लेम येतो. इजंट इट फ्रेंड्स? आता आपला जवळपास वेळ संपत आलेला या क्लासचा. ओनली 1 minute इज रिमेनिंग. सो रोल, प्रॉपर्टीज अँड डेफिशियन्सी सिम्पटम्स ऑफ मिनरल्स दॅट विल सी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, so friends, so if you are having some problems, you can ask me some questions. You can type in WhatsApp group मध्ये तुम्ही लिहू शकता किंवा मला Google Classroom ला पण त्या ठिकाणी क्वेरीज टाकू शकता. ओके, सो फ्रेंड्स, विल स्टॉप हिअर. थांबू त्या ठिकाणी. आणि तुम्ही सेमिनारसाठी प्रेझेंटेशनचे टॉपिक वगैरे तुम्ही आता मध्ये मनामध्ये चर्चा करून तयार करून ठेवा. ओके, हा युनिट संपले की आपण सेमिनार घेणार आहोत आणि युनिट टेस्ट पण घेणार आहोत. ओके, चलो, सो विल स्टॉप हिअर. वेळ संपलेला आहे. ओके, चलो, हॅव अ नाईस डे.